study about cell. Okay, what is cell? Cell is a enclosed surface, the space that was enclosed by a wall or membrane, that is called cell. இப்போ ஜெயிலெல்லாம் செல் அப்படின்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா the space is surrounded by a wall. ஓகே, அந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ஒரு கவரிங் இருக்கும். தட் ஒரு வாலாலேயோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியோ எனி மெட்டீரியல், எந்த மெட்டீரியலாலையும் ஒரு ஸ்பேஸை நீங்கள் வந்துட்டு கவர் பண்ணலாம். அந்த போர்ஷன் பேர் தான் செல்லுன்றது. ஓகே, ஸோ ஹியர் இன் சயின்ஸ் செல் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் தி யூனிட் ஆஃப் லைஃப். இட் மீன்ஸ் வாட்? நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாகவே என்னது, நிறைய செல்ஸால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ட்ரில்லியன் ஆஃப் செல்ஸ். சிமிலர்லி பிளான்ஸ் அண்ட் அதர் கிரியேச்சர்ஸ், எல்லா ஆர்கனிசமும் எல்லா லிவிங் திங்ஸும் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒன்லி. ஸோ எல்லா லிவிங் திங்ஸுமே செல்லால தான் உருவாகி இருக்கு. அதனால தான் இட் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்றோம். Okay, it is the basic unit of life. Okay, so cell is the basic unit of life. Let us know a little bit about that now. Okay, organisms. What is organisms? All living things are called organisms. ஒரு செடியோ மரமோ பழமோ காயோ அதில் உள்ள ஒரு பார்ட்டுமே சரி, ஒரு ஆனிமல், பட்டர்ஃப்ளை, எறும்பு, பூச்சி, லிசார்டு, ஹியூமன்ஸு, எதுவாக இருந்தாலும் லிவிங் ஆர்கனிசம், லிவிங் திங்காக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனிசம். ஓகே, இந்த லிவிங் திங் வந்து இறந்துருந்துச்சுனாலும், டெட் லிவிங் திங்ஸாக இருந்துச்சுனாலும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கனிசம். ஆர்கன் அப்படின்னா ஒரு பார்ட், ஒரு உறுப்பு. ஸோ பல உறுப்புகளை கொண்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து ஆர்கனிசம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பல பார்ட்ஸ், பல ஆர்கன்ஸை கொண்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் ஆர்கனிசம்னு சொல்கிறோம். இப்போ எதுக்கு இது ஆர்கனிசம்னு பேர் வந்துச்சுன்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மாலாம் சொல்லியிருப்பாங்க, திங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வை, அரேஞ்ச் பண்ணி வை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அரேஞ்ச்டு மேனரில் இருக்கும். இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு மூளைன்னா தலைக்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஹார்ட்னா there is some special position, okay, location, அந்த லொகேஷன்ல இருக்கணும். So that is called organism. Okay, so what is organism? The components that are organized, which means that they fit and work together. For this reason living things are called as organisms. So living things which are not alive are also called as organism. Okay, dead living thing வந்துட்டு ஏதோ ஒரு உயிரினம் வந்து இறந்து இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம ஆர்கனிசம் தான் சொல்றோம். ஓகே, so what is organism? I repeat, components are organized, which means that they fit and work together. For this reason living things are called as organisms. Okay, so living things which are not alive are also called as organisms. Okay, you can see a dog, a plant, a baby, ant, butterfly, etc. So these are called as organisms. Okay, cell theory. We know what is cell, right? ஒரு செல்லுன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ செல் தியரின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். தியரின்னா என்னன்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை தான் நம்ம தியரின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேர் வந்துட்டு ஒரு ஜாஸ்மின்னு வச்சுக்கோங்க. ஜாஸ்மின் கேர்ளோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்னா, ஷீ இஸ் அ கேர்ள், ஷீ இஸ் அ ஃபேர் லுக்கிங் கேர்ள், ஷீ இஸ் ஸ்டடிங் 6th standard, ஷீ இஸ் ஸ்டடிங் இன் ஆல்ஃபா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், ஷி லிவ்ஸ் இன் பாண்டிச்சேரி. இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ இல்லை தோஸ் திங்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஐட்டம், அது மாதிரி சொல்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் திங்காக சொல்கிறது தான் தியரிங்கிறது. ஓகே, கம்மிங் டு செல் தியரி. அப்போ செல் தியரினா செல்லை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்கிரிப்டிவ் மேனர் தெரிஞ்சுக்கிறது, ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, இதுதான் வந்து செல் தியரின்னு சொல்கிறோம். பேசிக்ஸ்லேருந்து ஃப்ரம் A to Z ஒரு திங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, டிஸ்கிரிப்டிவாக கொடுத்துருக்கிறது தான் செல் தியரின்னு சொல்கிறது. ஹியர் we are going to see about cell. So it is cell theory. Okay, so all living organisms are composed of cells. Just now I told, right? ஆர்கனிசம்னா ஒரு லிவிங் திங் சொல்லியிருந்தேன், ஆர் நான் லிவிங் திங், டெட் அனிமல், டெட் திங்காகவும் இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி ஆர்கனிசம், ஒரு ஆர்கனிசமும் உள்ளார நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஒரு சில ஆர்கனிசம்ல ஒரே ஒரு செல் மட்டும் இருக்கும், ஒரு சில ஆர்கனிசம்ல நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளாம் பார்த்தோம்னா ஹியூமன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ட்ரில்லியன் ஆஃப் செல்ஸ், நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். வேற சின்ன பாக்டீரியாவோ சின்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த செல்லுவே போதும் அதுக்கு உயிர் வாழறது. ஓகே, பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு
கிட்னி, ஹார்ட், பிரெயின் அப்படின்னு நிறைய பார்ட்ஸ், ஹேண்டு, போனு, வெர்டிபிரான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நிறைய செல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதனால தான் we have trillion of cells. whereas பாக்டீரியாவோ இல்லை சின்ன மைன்யூட் ஆர்கனிசம், மைக்ரோ ஆர்கனிசம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே நிறைய செல்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு உயிர் வாழாது. ஓகே, ஸோ ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ். Cell is the basic unit of all living things, right? Just now I told that also. So cell தான் basic thing. ஒரு அடிப்படையான ஒரு living thingக்கு என்ன வேணும்னா செல்லுங்கிறது இருக்கும். அப்பதான் அதோட பாடி இல்லாட்டி அது ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, next, cell is the fundamental and structural unit of all living organism. So it is the fundamental and structural. Fundamental பேசிக்காவே அதுக்கு இருக்கிறது இருக்கணுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஆர்கனிசம்க்கு. இன்னொன்று ஸ்ட்ரக்சரல், ஒரு உருவம் கொடுக்கணும்னா செல்லுங்கிறது தேவை. செல் இருந்தால் தான் அதோடைய அந்த உயிரினத்தோடைய உருவம் தெரியும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் செல் தியரி we understood here? All living organisms are composed of cells. Cell is the basic unit of all living things. Cell is the fundamental and structural unit of all living organisms. Okay, now cell, here you can see a video. செல்லுங்கிறது ரெண்டு டைப் இருக்கு. பேசிக்கலி பேஸ்ட் ஆன் தி எத்தனை செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒரு லிவிங் திங்ல இல்லை ஒரு ஆர்கனிசம்ல எத்தனை செல் இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்துட்டு ப்ரோகேரியோட்டிக் செல், இன்னொன்று வந்து யூகேரியோட்டிக் செல். ஓகே, ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்னா ஒரு செல்லு தான் இருக்கும் எப்போதுமே. அது யூனிசெல்லுலார். யூனிசெல்லுலார்னா ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும். சிங்கிள் செல் இருந்தால் அது பேர் யூனிசெல்லுலார் சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரோகேரியோட்டிக் இருந்தால் அதில் ஒரு செல்லு உயிரினம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு செல் உயிரினங்கள்லாம் என்ன சொல்றோம்? ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸ், ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஒரு செல்லாகவும் இருக்கிறது வந்து யூகேரியோட்னு சொல்லுவோம், மல்டி செல்லாகவும் இருக்கும். யூகேரியோட்டிக் செல்னா அதில் ஒரு செல் ஆர்கனிசமும் இருக்கும், மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசமும் இருக்கும். ஓகே, let us see first what is cell here. Okay, cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. so you can see a cell here. இதுதான் ஒரு செல்லு. இந்த செல்லுக்கு மேலே உள்ள இந்த கவரிங் பேரு செல் மெம்பரேன். இது ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்லா இருந்தாலும் சரி, யூகேரியோட்டிக் செல்லா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்லுலுமே இந்த செல் மெம்பரேன்ங்கிறது இருக்கும். ஓகே, Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. so eukaryotic cells have a nucleus here. Okay, sorry, not nucleus, the genetic material. Okay, இதுக்குள்ள இதான் செல்லு. செல்லுக்குள்ளார சைட்டோபிளாசம்ங்கிறது இருக்கும். அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன செல் ஆர்கனல்ஸ்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடிஸ், ரிபோசோம்ஸ், இதெல்லாம் ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல we will study. Okay, so just know these things alone. Okay, so செல்லுக்குள்ளார என்ன இருக்கும்? மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடிஸ், ரிபோசோம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்கும் உள்ளார. Okay, here in this you can see the genetic material present here. Genetic material means what? DNA. DNAங்கிறது இதுக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, இப்போ
Prokaryotic cell la pathina, let us continue with this video now. They don't have a nucleus or membrane enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So prokaryotic cell la pathina genetic material மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, இது வந்துட்டு இந்த nuclear membrane இதுல இருக்காது. So what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasm. About ribosomes, we shall see that in further class. Now these are the cell materials, okay? Sorry, cell organelles. They're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. So you can see a lot of cell organelles present in this cell, okay? Let us conclude with this, the eukaryotic cell and prokaryotic cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. So you can see here, eukaryotic cells are the example of plant and animal, and for prokaryotic cell, you can see the bacteria, okay? See, all cells means what? Eukaryotic as well as prokaryotic cells have cell membrane, cytoplasm and the genetic material, okay? Both plant and animal cells have mitochondria. I'll share this video in our WhatsApp group, okay? So next is, who discovered cell first? The cell யார் கண்டுபிடிச்சது முதல்ல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, he is a scientist named Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. இவர்தான் வந்துட்டு செல்ல முதல்ல கண்டுபிடிச்சார். Okay? And இந்த செல்லுங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் அவரு, பட் செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னவர் வந்து ராபர்ட் ப்ரவுன். Robert Brown only discovered the cell nucleus. Okay, he is Robert Brown. And these two persons, no, he is Shishwan and he is Schleiden. Okay, Shishwan and Schleiden explained the cell theory. Cell பத்தின ஒரு descriptive thing இவங்க தான் கொடுத்தாங்க. In the year 1939, these two persons explained the cell theory. And he is Rudolf Virchow. In 1855, he explained about the cell division. Cell வந்துட்டு தன்னை டிவைட் பண்ணிக்கும், ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவர் தான் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சு சொன்னார். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி இந்த செஷ்வான் அண்ட் ஷெல்டன் வந்துட்டு செல்லை பற்றி சொல்லும்போது சம் ஹைபோதசிஸ் கொஷினரிஸ்லாம் இருந்தது, ஹைபோதட்டிக்கல் கொஷின்ஸ்லாம். ஓகே, அதெல்லாம் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணது இந்த ரொடால்ஃப் விர்ச்சர் தான். ஓகே, ஸோ ஹீ இஸ் ரொடால்ஃப் விர்ச்சர். He
explained about the cell division. So what is the major category அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I told you know organism. Organism is divided into two types. ஒன்னு வந்து prokaryotic organism, இன்னொன்னு eukaryote. Okay, prokaryote and eukaryote. This prokaryote is always unicellular. எப்போதுமே prokaryote வந்து unicellular இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா bacteria and archaea. Okay, bacteria and eukaryotic organism have unicellular and multicellular. Unicellular single cell, ஒரே ஒரு செல் இருந்துச்சுன்னா அது unicellular. More than ஒரு செல் இருந்துச்சுன்னா அது multicellular organism. So eukaryotic organisms are two types, ஒன்னு unicellular and multicellular organism. Unicellular organism example வந்து protist. Protistன்றது ஒரு group of microorganism. என்னென்ன organism பார்த்தீங்கன்னா amoeba, paramecium இதெல்லாமே protistன்னு சொல்லுவோம். Okay, so this is an example for unicellular. Unicellular organism example na amoeba. Amoeba la ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கும். Paramecium la ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கும். Okay, so it is an example for unicellular organism. And for multicellular பார்த்தீங்கன்னா plants, animals, human இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு multicellular cell present ஆயிருக்கும். So organism is divided into two. One is prokaryote and eukaryote. Eukaryote is always unicellular. Example bacteria and archaea. And eukaryote is divided into two types. One unicellular. Unicellular பார்த்தீங்கன்னா protist. Example amoeba and paramecium. Multicellular plants and animals. Okay. Example for prokaryote. This is called archaea and this is bacteria. Archaea and bacteria. Okay. இது ஒரு bacteria. Microscopic view ல பார்த்தா எல்லாம் தெரியும் archaeaன்றதுலாம். Next example for unicellular eukaryote பார்த்தீங்கன்னா amoeba. This is paramecium. This is amoeba. It has only a single cell and this paramecium is also having only a single cell. Okay. And for example for a multicellular eukaryote, you can see lot of plants and trees. Here the animals, human, எல்லாமே வந்துட்டு multicellular eukaryote. So what are the basic difference between prokaryote and eukaryotic? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா cell structure. Cell structure என்ன சொன்னா prokaryotic என்ன இருக்கும்? Single cell தான் இருக்கும். Okay. Eukaryotic என்ன இருக்கும்? Single cell as well as multi cell. ரெண்டுமே இருக்கும். Okay. Size பார்த்தீங்கன்னா it may vary. Very small. Prokaryote smaller இருக்கும். Eukaryotic larger இருக்கும். Size எவ்வளவு differ ஆகும்னா 1 to 5 micrometers. 1 to 5 micrometers தான் இதோட size range. Eukaryotic 10 to 100 micrometers is the size range here. Okay. So in prokaryote, nuclear membrane is absent. In eukaryote, the nuclear membrane is present. In prokaryote, nucleolus is absent, and in eukaryote, nucleolus is present. Okay. So chromosomes எத்தனை இருக்கும்னா prokaryoteல only one chromosome இருக்கும். Okay. Eukaryoteல more than one. Okay. Cell division. How does this prokaryote reproduce? By fission and budding. Okay. Fission na binary fission, multiple fission இருக்கு. சின்னதா cells தனித்தனியா டிவைட் பண்றது. Or budding na கிளையா முளைச்சிட்டு அப்புறம் தனியா அது கட் ஆகி வரும். Okay, that is called budding. And eukaryote la பாத்தீங்கன்னா mitosis and meiosis. These are the cell divisions. Okay. And for example for prokaryote is bacteria and archaea. Here you have example for eukaryote is plants and animals. Now take down the classwork. Who discovered the cell? Cell is discovered by Anton von Leeuwenhoek. Okay. Who discovered nucleus? Nucleus is discovered by Robert Brown. Okay. Who explained the cell theory? Sheldon and Sheshwan explained the cell theory. Who explained the cell division? Rudolf Virchow explained the cell division. Okay. So all living organisms are composed of dash cells. Cell is the basic. Dash is the basic unit of all living things. Cell. Okay. Cell is the dash and dash unit of all living organism. It is the fundamental and structural unit of all living organism. Give example for prokaryote, bacteria and archaea. Give example for eukaryote, amoeba, paramecium, plants, animals. Okay, etc. So give any four difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell. I had shown the tabular column now here. Among these characteristics, write any four. Okay, cell structure, size, nuclear membrane, nucleolus, chromosome, cell division, and example. Among this, you have to write any four. Okay, and example you cannot include in this. Okay, cell structure, size, nuclear membrane.